Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis en Beauce, accompagné de quelques-uns de nos candidats. À ma droite, Mario Fréchette, notre candidat dans Bellechasse, Les Aides-Chemins, Lévis. Aussi, à ma droite, Anthony Leclerc, candidat dans Louis-Saint-Laurent, Akiawanrak. Et à ma gauche, Vadhana Maole, candidat dans Louis-Hébert. Et Marek Spacek, candidat dans Mégantic-l'Érable-Lobinière. Comme vous savez, on est des candidats dans la plupart des comtés au Canada et au Québec, plus de 325 candidats. Donc, je suis bien heureux et bien fier d'eux. Ensemble, on fait la bataille qu'on doit faire pour retrouver notre pays. Je vais commencer ma déclaration en français d'abord et après ça en anglais. I will first make my declaration in French and then in English. Cette semaine, le président Trump a annoncé une série de tarifs sur les produits importés aux États-Unis en provenance d'une dizaine d'autres pays dans le monde. Le Canada et le Mexique n'ont pas été ciblés par ces tarifs. D'autres tarifs déjà prévus vont toutefois s'appliquer sur les exportations canadiennes vers les États-Unis. Des tarifs qui s'appliquent sur les voitures, l'acier, l'aluminium et tous les biens qui ne sont pas couverts par l'accord de libre-échange nord-américain. Mark Carney a déjà annoncé des tarifs de représailles sur les voitures importées des États-Unis qui permettront, selon lui, au gouvernement fédéral de récolter environ 8 milliards de dollars. Concrètement, il a donc annoncé qu'il va taxer les Canadiens pour 8 milliards de dollars et redonner cet argent en subvention aux gros constructeurs canadiens d'automobiles. Donc, il taxera les pauvres consommateurs pour donner aux riches entreprises du secteur de l'automobile. Du point de vue économique, c'est de la pure folie. Encore une fois, il faut bien comprendre un point fondamental. Lorsqu'un pays impose des tarifs sur des biens importés, ce n'est pas l'autre pays qui paie ces tarifs. Ce sont les consommateurs des pays qui les imposent. Évidemment, nos entreprises exportatrices sont négativement touchées par les tarifs que le président Trump impose aux produits canadiens. Tout le monde réagit de façon émotive et tout le monde dit, bien, il faut faire quelque chose. Nos politiciens, autant Pierre Poilievre que Mark Carney, exploitent ces émotions en disant qu'il faut aussi, nous, Canadiens, faire mal aux Américains, aux exportateurs américains, en réduisant leurs ventes ici au Canada. Sauf que les tarifs de représailles sont une façon complètement contre-productive de réagir aux tarifs du président Trump. Lorsque nous imposons des tarifs, nous nous tirons dans le pied, nous payons plus de taxes, nous rendons notre économie plus fragile. Et ça n'aura aucun impact majeur sur la stratégie du gouvernement américain. Notre économie est 12 fois plus petite que l'économie américaine et beaucoup plus dépendante de leur marché que le sont du nôtre. Les Américains sont dans une situation complètement différente de la nôtre. Au lieu de réagir émotivement, il faudrait essayer de comprendre la stratégie plus globale du président Trump qui dépasse la question immédiate des tarifs. Son objectif est de régler un problème fondamental qui remonte à plusieurs décennies. Depuis 50 ans, le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale. Ça veut dire que tous les pays et toutes les entreprises du monde se servent du dollar américain pour payer leurs échanges commerciaux au lieu d'utiliser leur propre monnaie. La force du dollar américain fait en sorte que pour les Américains, les produits importés sont moins chers, mais en contrepartie, leurs exportations sont plus chères et moins compétitives sur les marchés étrangers. Cela a permis aux Américains de vivre au-dessus de leurs moyens. Ils peuvent importer des biens à bon marché et simplement exporter de dollars imprimés par la Réserve fédérale. Cette situation a cependant une conséquence négative, la désindustrialisation progressive de l'économie américaine.
Les États-Unis produisent de moins en moins de biens parce que c'est plus facile et moins coûteux de les produire. C'est plus facile et moins coûteux que de les produire et c'est plus facile d'acheter ces biens-là à l'étranger. Les industries américaines se délocalisent dans d'autres pays. Les États-Unis ont un déficit commercial chronique depuis des décennies, c'est-à-dire qu'ils achètent beaucoup plus d'autres pays que les autres pays achètent des Américains. Cette situation peut durer aussi longtemps que le dollar américain reste fort et que le reste du monde est prêt à financer la dette gigantesque du gouvernement américain avec les dollars qu'il accumule. Mais nous sommes rendus à un stade où cette situation n'est plus tenable. Les Américains ne vont pas pouvoir continuer de vivre au-dessus de leurs moyens en produisant de moins en moins grâce à leur dollar fort. Les pays du BRICS, en particulier, sont en train de se dédollariser, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus accumuler autant de dollars. Ils n'ont plus confiance dans la valeur du dollar et ne veulent plus financer la dette américaine. Les États-Unis sont une superpuissance au pied d'argile. Le président américain et son équipe savent cela. C'est pourquoi ils sont prêts à prendre des mesures draconiennes pour remettre en question le régime commercial international actuel et pour amener les industries aux États-Unis. Les tarifs de Trump sont une première étape pour sevrer les Américains de leur dépendance envers les importations étrangères. Je suis aussi convaincu qu'une autre étape sera la remise en question du statut de dollar comme monnaie de réserve mondiale. À mon avis, le président Trump souhaite un retour à une sorte d'étalon or en remplaçant le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Le dollar doit s'affaiblir pour que les exportations américaines deviennent plus compétitives et les importations plus chères. Le président Trump semble prêt à tout pour effectuer cette transition, au lieu de repousser les solutions à plus tard, comme l'ont fait tous les présidents américains depuis les années 70. C'est une stratégie extrêmement risquée qui implique des coûts de transition importants. Les prix vont monter aux États-Unis. Nous aurons probablement une récession importante. On le voit hier et aujourd'hui encore, les marchés boursiers s'effondrent. Je ne sais pas si la stratégie du président Trump va triompher et bien fonctionner. Je ne suis pas non plus complètement en accord avec son approche et sa rhétorique. Il prétend que les autres pays vont payer les tarifs qu'il impose. Vous savez, c'est faux. Ce sont les Américains qui vont les payer. À mon avis, il devrait dire franchement aux Américains que leur niveau de vie va diminuer à court terme pour permettre cette transition commerciale et monétaire inévitable vers une situation plus durable. Parce que si rien n'est fait pour renverser la situation, l'économie américaine va éventuellement s'effondrer sous le poids des dettes et de la désindustrialisation. Ce que je sais aussi, c'est que nous, les Canadiens, avons intérêt à que sa stratégie fonctionne. Parce que vous le savez, 70 % de nos exportations vont aux États-Unis. Nous aussi allons subir le contre-coup de cette transition à court terme. Et ça, c'est clair. Mais c'est préférable que de voir l'économie de notre principal voisin et partenaire s'effondrer dans quelques années. Nous devrions non pas attaquer le président Trump, mais travailler avec lui pour que ça fonctionne. Et en même temps, nous devons régler nos problèmes économiques ici au Canada, qui sont uniquement de notre faute. Au lieu d'annoncer des tarifs de représailles, mettons plutôt tout sur la table, y compris la gestion de l'offre, pour négocier un nouveau deal avec le président Trump. Coupons de façon draconienne dans les dépenses du gouvernement fédéral, comme je l'ai annoncé ces derniers jours, pour éliminer le déficit, et ce, en un an. Et ensuite, réduisons les taxes et les impôts pour que notre économie soit plus productive et compétitive. C'est ça le vrai défi du Canada, et non pas de dénoncer, insulter et confronter le président Trump, et en même temps nos amis américains, comme le font Carney et Poilievre. Ce sont des réformes réalistes et ambitieuses que propose le Parti populaire du Canada.
And now I will make my declaration in English. This week, President Trump announced a series of tariffs on goods imported into the United States from dozens of other countries around the world. Canada and Mexico were not targeted by these tariffs, but other tariffs already in place will apply to Canadian exports. Tariffs on cars, steel, and aluminum, and all goods not covered by the North American Free Trade Agreement. Mark Carney has already announced counter tariffs on cars imported from the United States, which he says will raise about $8 billion for the government. In practice, he has announced that he will raise taxes on Canadians by $8 billion and give that money back in subsidies to the big Canadian automakers. From an economic point of view, it's pure madness. Once again, a fundamental point needs to be made. When one country imposes tariffs on imported goods, it is not the other country that pays those tariffs. They are imposed on the country's consumers. Of course, our exporting companies are negatively affected by President Trump's tariffs on Canadian products. Everyone gets emotional about this and says, we have to do something. Our politicians, both Pierre Poilievre and Mark Carney, are exploiting these emotions by saying that we must also hurt U.S. exporters by reducing their sales in Canada. Except that counter tariffs are a completely counterproductive way of reacting to President Trump's tariffs. When we impose tariffs, we shoot ourselves in the foot. We pay more taxes. We make our economy more fragile. And it will have no impact on the strategy of the U.S. government. Our economy is 12 times smaller than the U.S. and much more dependent on their market than they are on ours. The Americans are in a completely different situation than we are. Instead of reacting emotionally, we should try to understand President Trump's larger strategy, which goes behind the immediate issue of tariffs. His goal is to address a fundamental problem that dates back several decades. The US dollar has been the world's reserve currency for 50 years. This means that every country and every company in the world uses the dollar to pay for their trade instead of using their own currency. The strength of the dollar means that imported goods are cheaper for Americans, but in return, their exports are more expensive and less competitive on foreign markets. This has allowed the Americans to live beyond their means. They can import goods cheaply and simply export dollars printed by the Federal Reserve. This situation has a negative consequence, however, the gradually disindustrialization of the U.S. economy. The United States produces fewer and fewer goods because it is easier and cheaper to produce them and buy them abroad. American industries are relocating to other countries. The U.S. had a chronic trade deficit for decades, meaning that it buys much more from other countries than other countries buy from U.S. The situation can continue as long as the dollar remains strong and the rest of the world is willing to finance the gigantic debt of the U.S. government with the dollars they accumulate. But we have reached a point where it is no longer tenable.
The Americans are not going to be able to continue living beyond their means while producing less and less thanks to their strong dollar. The BRIC countries in particular are deteriorating, that is to say, that no longer want to accumulate so many dollars. They no longer have confidence in the value of the dollar, and they no longer want to finance the debt of the Americans. The United States is a superpower with clay feet. President Trump and his team know that. This is why they are ready to take drastic measures to challenge the current international regime and bring industries back to the U.S. Trump's tariffs are a first step to reduce the U.S. dependence on foreign imports. I'm also convinced that a further step will be to call into question the status of the dollar as the global reserve currency. In my view, President Trump wants to return to a kind of a gold standard to replace the dollar as the world's reserve currency. The dollar must weaken to make U.S. exports more competitive and imports more expensive. President Trump seems willing to do anything to make this transition, instead of kicking the can down the road as all U.S. presidents have done since the 1970s. This is an extremely risky strategy, which involves significant transition costs. Prices will go up in the U.S. We're probably going to have a major recession. As we saw yesterday and today, the stock markets are collapsing. I don't know if President Trump's strategy will work. I'm also not completely in agreement with his approach and rhetoric. He claims that other countries will pay the tariffs he imposes. This is not true. Americans will pay them. In my view, he should tell the American people that their standard of living will decline in the short term to allow for this inevitable trade and monetary transition to a more sustainable regime. Because if nothing is done to reverse the situation, the U.S. economy will eventually collapse under the weight of debt and disindustrialization. With all, what I also know is that it is in our interest as Canadians to see his strategy work. We too will suffer the impact of this transition in the short term, for sure. But it is better than seeing the economy of our neighbor and main partner collapse in a few years. We should not attack President Trump, but work with him to make it work. And at the same time, we should work to solve our economic problems here in Canada, which are entirely our fault. Instead of announcing counter tariffs, let's put everything on the table, including supply management, to negotiate a new deal with President Trump. Let's cut federal spending drastically, as I announced a few days ago, to eliminate the deficit in 1 year. And then let's cut taxes to make our economy more productive and competitive. This is the challenge for Canada, not to denounce, insult, and confront President Trump and our American friends as Carney and Poilievre do. These are the realistic and ambitious reforms that the People's Party of Canada is proposing to Canadians. Merci, thank you. Now, I will take the questions online. Je vais prendre les questions. Do you have any questions on the Zoom? If you have any questions, raise your hand. Si vous avez des questions sur le Zoom, levez la main, s'il vous plaît. Non, nous n'avons pas de questions. Nous n'avons pas de questions. Ah si, nous avons une question. Parfait, ici. merci. Bonne Nous avons journée. une question. Ah. Maxime, il y a une question. Il y a une question. Allez-y. Go ahead, you can talk. Allez-y. Hi, Mr. Bernier. This is Jen Hodson from the Western Standard. Will you be coming out Yes. west? Will you be coming out west for your election campaign at all?
For sure. Actually, I'm going to Toronto tomorrow, and I'll be in Western Canada at the end of next week, for sure. BC, Alberta, Manitoba. I will be in every Western province. Sounds great. And just about a comment that you made during your press conference about the gold standard and how Trump is taking this risky plan, can you just elaborate a little bit that this has been going on since the 70s when the world changed from the gold standard to fiat? So are you suggesting that Trump's ultimate goal is to have that gold back standard or for the US dollar standard? Yeah, I think so. Yeah, if you look at what is happening in the U.S. right now, as you know, that disindustrialization is there in the U.S. for a long time. And President Trump said during the presidential election that that is his goal, to solve that challenge. But to do that, the real problem is the U.S. dollar. The U.S. dollar is too strong, and because of that, U.S. exports are not competitive on other international markets. So to do that, we need also at the same time to be, and at the same time, the de-dollarization is happening with the BRIC countries. So that being said, other partners are not so ready to continue to buy American bonds, and that will have an impact on the debt of the American. So it won't be sustainable anymore in a short term. So the way to solve that is to be sure for Americans to bring back the manufacturing sector, but also to look at the dollar and doing everything. And yes, they will have, when I said that will be a cost for Americans, that means they will have inflation. Inflation will be the only way to repay that enormous debt, and at the same time, the U.S. dollar will go down. Yes, that's why I said the standard of living of Americans and Canadians may go down at the same time. So that's a big reform. We can call that the monetary reset. That won't happen in 1 year. That may not happen in 2 years, but on the medium term or long term, that is what will happen, because it is not sustainable. That situation is not sustainable, not only for the US, but also for other Western countries, and all of them have huge deficit and huge debt. So that would be the solution to solve that problem. And for me, I believe that President Trump understands that, and that's why he's starting with tariffs to set a strong message to American businesses to come back to our country, to their country, and we must do the same thing in Canada. That's why I said to have our economy more productive, we must be able to lower taxes to our businesses. Don't forget the corporate income tax, the federal one and the provincial one, both together, is about 26%. In the US, it's 24%, and President Trump will lower that again. So if we want our businesses to stay competitive, we need to cut tax. And our plan is to have a flat tax on businesses. We need to be able to promote growth. We need to be able to promote more investment in our country. What we want to do, we want to abolish the capital gains tax. But we will do that in a fiscally responsible manner. We will do that by first, like I said in my speech, balancing the budget in 1 year, and the second year lower taxes to Canadians and businesses. That must happen. Our economy must be more productive, and the US economy also must be more productive. So that's why counter tariffs that's not working. As I said in my speech, Carney and Poliev are okay to tax Canadian consumers more, and taking from them $8 billion and giving that to big car automakers corporation. Okay, interesting. Thank you. Speaking of Mark Carney and gold, so
what should Canada do in the event that the world continues to back this or to pursue this gold standard with the US especially? And when Carney was seeing the Bank of Canada, it wasn't when all of the gold was sold, but a great number of it was sold under his oversight. And now that was a trend over the decades. However, he clearly had a hand in unhanding Canada's gold. So should we work on building up our supply of gold again? How should the government handle that moving forward? Yes, the Bank of Canada and the governor of the Bank of Canada must do what other central bankers are doing in the world. They are buying gold as a reserve. And, you know, they have less and less US dollar, less and less treasuries coming from the US, and more gold. We must do the same, because when that new kind of international gold standard will be there in practice, if we don't have, we, Canada, in our central bank, the Bank of Canada, doesn't have gold in reserve, that will be very difficult for us, because, you know, we had a gold standard in the 19th centuries, and that was working very well for every country. So now we must go back to that, but our country is not ready for that. So answering your question, yes, the Bank of Canada must start to buy gold as soon as possible. And it is why you can see the price of gold going up for the last 2 years. That's because the market understands that something will happen. We don't know when, but you know, these huge debts here in Canada, in US, in Europe, are not sustainable. Something must happen. And that's why, you know, I believe that we may have a kind of a gold standard, but our country is not ready for that now. Okay. And what does the PPC say about CBDCs, central bank digital currency? Yeah, we don't want that. We are against that. You know, we don't need that. The Bank of Canada is telling us that we need, you know, a CBDC. It will be more effective. It will be more productive. No, that's not true. We have all different means of payment, so we don't need a CBDC. People must be able, like usual, to use their debit card, their credit cards, or cash. So we are against that. Okay, thank you for taking my questions, Mr. Bernier. On a une autre question ici. Thank you. On a une autre question. Allez-y. Allez-y. Oui, bonjour, Gabriel Bélan de la presse. Bonjour, M. Bernier. Vous avez mentionné, il ne faut pas attaquer M. Trump, il faut travailler avec lui. Est-ce que vous m'entendez correctement? Attendez, oui. Oui, pas de problème. OK, allez-y, excusez. Travailler avec lui, oui. Oui, on doit Allez-y. travailler avec lui et non l'attaquer. Quand vous parlez de travailler avec lui, parlez-vous de renégocier immédiatement les accords de libre-échange et vous avez mentionné de se débarrasser de la gestion de l'offre. Quel genre de compromis seriez-vous prêt à faire pour justement s'entendre avec M. Trump? Bien, je le dis depuis le début de la campagne électorale, il faut mettre sur la table, il faut premièrement réouvrir l'entente de libre-échange qui devait être réouverte seulement en 2026. Il faut le faire immédiatement. Et lorsqu'on réouvre l'entente de libre-échange, il faut mettre tout sur la table. Le plus important est de mettre, oui, le système de gestion de l'offre. Le président Trump est sérieux par rapport à ça. Il a fait des tweets sur X plusieurs fois en critiquant notre système. Son secrétaire au commerce a fait la même chose. Et nous, on est prêts à le faire parce que ça va bénéficier aux consommateurs canadiens. Et les producteurs laitiers sont capables de s'en sortir si on leur donne une période de transition. Et moi, je trouve que Carney et Poilievre mentent aux producteurs laitiers lorsqu'ils disent que la gestion de l'offre n'est pas sur la table. On ne pourra pas avoir d'entente de libre-échange si on ne met pas la gestion de l'offre sur la table, si on n'abolit pas la gestion de l'offre. Et c'est une question bien simple. Est-ce qu'on veut sauver l'ensemble de l'économie canadienne
ou on ne veut pas sauver l'ensemble de l'économie canadienne. Pour sauver l'ensemble de l'économie canadienne, il faut mettre la gestion de l'offre sur la table, sinon on n'aura pas d'entente. Et ici, en Beauce, les gens le comprennent parce que plus de 65 de l'économie beauceronne est exportée vers les États-Unis. Donc moi, je veux sauver des emplois pour les travailleurs dans cette industrie-là et l'ensemble des travailleurs au Canada. Et pour ce faire, il faut mettre la gestion de l'offre sur la table et abolir ce système communiste dépassé qui n'est pas dans l'intérêt du Canada. Et pour terminer là-dessus, il faut savoir qu'on n'a pas été capable de signer l'entente de libre-échange avec l'Angleterre il y a quelques années parce que, justement, la gestion de l'offre, on n'a pas discuté de la gestion de l'offre. Et les Anglais voulaient nous exporter leur bon fromage Stilton. Puis donc, on n'a pas d'entente. C'est important, ça nuit au commerce international du Canada. Et maintenant, bien, je pense que certains producteurs laitiers le comprennent. J'ai rencontré quelques producteurs laitiers en Beauce qui nous disent qu'ils sont prêts à faire face aux Américains si on leur laisse une période de transition après avoir signé une nouvelle entente de libre-échange. J'ai une demande ici, la presse demande si vous pourriez faire cette annonce en anglais. Ce que vous venez de dire en anglais. Cette réponse. Oui, cette réponse, pardon. Oui. Oui. Yes. Oui. I just had a question about what can we do to be sure that, you know, when I said we must work with President Trump, what can we do? What can we do, you know, not imposing any counter tariffs? This is not productive. This is, you know, a new tax on Canadians. What Carney just did this week, he decided to impose a new tax of $8 billion to Canadian consumers and to take that money to give that to big car automakers, so car producers. We need to stop that. No counter tariffs. Being sure to work very hard to have a more productive economy. To do that, we need to balance our budget as soon as possible in a year. And I said, you know, we can cut more than $60 billion in 1 year. We'll be able to have a surplus, and we'll be able, after that, to really lower taxes to businesses and also to Canadians, consumers. So we need to do that. And at the same time, we need to reopen that free trade agreement, not right now, not in 2026, sorry, but right now. We need to open that free trade agreement and put everything on the table, including the supply management system. If we don't put the supply management system on the table, if we don't abolish that cartel, we won't have a free trade agreement with the U.S. It is important to understand that when Carney and Polyev are saying that they will protect that cartel, the supply management system, they are lying. They are lying to the dairy producers because they won't be able. And it's clear. President Trump tweeted on X a couple of times about that, and also his Commerce Secretary did the same. So put it on the table, give a transition period to the dairy producers, and that's the only way you'll be able to have a deal that will be good for us and good for the Americans, and at the same time, we will be able to protect our economy. Because the question is, do you want to protect that cartel and, you know, not having a deal that will destroy our economy, or, you know, having a deal, putting the supply management on the table, and also being able for consumers to pay less for dairy, poultry, and eggs. That's a win-win. That's the only way to have a deal with President Trump. Let's do that. And you know, it's very unresponsible from Carney and Polyev to say that, you know, they're not ready to have a deal with President Trump by not putting the supply management on the table. They won't be able to have a deal. They're lying to them. Nous avons une autre question ici. Allez-y. Oui, encore une fois, Gabriel Bélan de la presse. Petite question concernant la course dans votre circonscription ou dans la Beauce. Monsieur Lehoux a été remplacé par un nouveau candidat. On a eu des explications sur comment ça s'était passé, là, la désignation du nouveau candidat conservateur. Apparemment qu'il y a des gens, des militants qui sont très déçus, militants conservateurs. Est-ce que vous voulez commenter là-dessus? Est-ce que ça dit quelque chose sur la façon dont le Parti conservateur gère ses circonscriptions et ses candidatures?
Bien oui, écoutez, c'est un semblant de démocratie. Normalement, c'est les membres du parti dans une région qui votent lorsque deux candidats qui sont intéressés à être le candidat du parti. Il y a une mise en nomination et les membres locaux votent pour ça. Mais pour le Parti conservateur, je pense que M. Poilievre voulait se débarrasser de M. Lehoux, qui avait un bilan très faible ici en Beauce et avait choisi un autre homme. Mais pour ce faire, la base militante de la Beauce avait son propre candidat qui était le candidat qui a perdu de l'ADQ, pardon, pas de l'ADQ, du Parti conservateur du Québec, qui a perdu dans Beauce-Nord. Il voulait se présenter pour le Parti conservateur. Il avait un fort support des membres conservateurs de la Beauce, mais Poilievre a fait fi de ça et a décidé de nommer quelqu'un d'autre. Et ça ne me surprend pas du Parti conservateur. Je l'ai dit, j'ai quitté ce parti-là en 2018 en disant ce parti est corrompu intellectuellement et c'est ça. On n'écoute pas la base militante. C'est dommage, mais c'est la réalité du Parti conservateur. Monsieur Bernier, est-ce que vous pourriez répondre à cette question aussi en anglais, s'il vous plaît? I just said that, here in Beauce, Pierre Poilievre decided to appointed a person that is the new candidate right now for the Conservative Party of Canada without listening to the members of the Conservative Party of Canada in the riding in Beauce. They wanted another person. They wanted to have an election. They wanted to have a democratic process, but Poilievre decided not to do that. And so that's the Conservative Party of Canada. They're morally and intellectually corrupt. I said that in 2019, and we have everyday proof of that. Merci beaucoup. Nous n'avons pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.